Ki Pathshala. So what I am going to present here is, from last 2 days, we have been listening to the excellent stories, best practices. The recent one, story shared by Modi sir and several other practitioners in the field from the entire country. Honorable Bhaiji, since 1985, he is traveling across the world, across the country as well. So a lot of movement is being observed across the country. I hail from Maharashtra. I am Dr. Sumant Pandey. I was Executive Director of Water Literacy Center, the first one water literacy center in the country. Dr. Rajendra Poddar, will you please be here? So, Dr. Donde was telling something, and if you can stay for 2-3 minutes, that would be more. Yes, to consolidate all these things and to take it ahead for the next generation. So, Dr. Gaurav Singh, what he was referring to regarding arsenic poisoning. Mr. Prakash Rao is referring towards fluorine and all other pollutants. There are 4 major issues regarding river. One, encroachment, then abstraction, then third one, exploitation, and fourth one is administrative difficulties. So to combat all these, the water literacy should be there, and more and more people should be aware regarding that. So I was Executive Director for 4 years in Maharashtra. So learning for the, next please, learning for the experiences of Maharashtra, this is a model which was, next, some animations are there. Yeah. From state to village panchayat, a pool of cadre was created. Next. And we created in Maharashtra almost a pool of 28,000 plus 12,000, 33,000 cadre of volunteers across the state. It's still going on. Considering successes of this model, please go ahead. What we can do is with river basins. So what are the major outcomes of this? The volunteers which are not paid a single pie, only they were given training, imparted training for some 4 days, some 3 days, some 2 days training, and followed by refresher training. So outcome would be they could be able to prevent floods, they could be able to combat drought, they could be able to proliferate into government systems and making them aware about all other things. Next, please. This water literacy 2.0 for river basin councils, Nadi Ki Pathshala. So we have conducted Nadi Ki Pathshala, school for rivers. So what does it include? That objectives, understanding the river, study issues regarding, it should be earlier, study issues regarding, then probable scientific solutions, work with solutions, then connecting peoples and community with the rivers. Then school, this is school without classrooms. This is the river only classroom. By dedicated, committed and trained volunteers, it should be imparted by volunteers. 2 to 3 days in a month. I have prepared a syllabus with consultative process of 12 months. Whosoever in country want to go for that, it is just framework. You can put in the issues at your state, and you can go directly conduct Nadi Ki Pathshala at your places. One activity each month. The training should be, Nadi Ki Pathshala should be followed by training activity each month. Next, please. So for River Basin Council, what we are proposing, Honorable Bhaiji has also agreed to go for this, and kahi karke hum dekhenge. We are proposing 4 cadres over here. One cadre should be of social. So social cadre which सबको साथ में लेके चलने वाला ये सोशल कैडर है. उसके साथ में टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल कैडर, जब इंजीनियर्स है वो दैट इज टेक्निकल टेक्नोलॉजी. थर्ड कैडर वुड बी लीगल कैडर. व्हाट आर इश्यूज रिगार्डिंग लैंड ऑफ लॉ and everything everywhere, entire world's law regarding water and others. And fourth, which I didn't mention, but I should thank Mr. Madhukarji. Fourth is spiritual.
The four volunteers, we can call them as Jalanayak, Jalapremi, Jalayodha, Jalakarmi and Jalapremi. These four, they should be at state level, they should be at district level. And they should work in consonance with each other. Next, please. Yeah. Then local self-government is the only government which issues permissions, which is supposed to look at whether encouragements are being happening or not. So more concentration should be given on local.
Yeah, good evening all. Yeah, now the time has come to invite all our dignitaries and guests onto the dais for the valedictory session. Successfully we conducted 2 days proceedings, and now I am welcoming onto the dais Dr. Rajendra Singh ji, mentor of the, water. On all the activists are वर्किंग अंडर हिम इन द कंट्री. सर प्लीज कम, राजेंद्र सिंह जी आप एक बार आइए, हरीश जी को साथ लेके आइए, एंड पल्ला राजेश्वर रेड्डी आल्सो हियर इज श्री पल्ला राजेश्वर रेड्डी गारू, चेयरमैन ऑफ రైతు బంధు సమితి, and our beloved leader honorable minister Tanir Harish Rao garu is representing, is minister of finance and as well as health. And I am requesting our organizers to welcome them by giving plant Narmada. So Venkatesham Anna, please sit in the seat, and I am also inviting Damodar Reddy garu, President of Telangana Retired Engineers Association, and Shyam Prasad Reddy garu, Krishna family, head of the Krishna family. Yeah. Anna కూర్చోండి అన్న, please fast. So without wasting much time, I am inviting Dr. Rajendra Singh ji to say few words before giving. Acha, one more guest is here. I am inviting Dr. Indira Khurana ji. She is the chairperson of Himalayan River Basin Council. If she is here, please come on to the dais. Otherwise, you can bring her. Yeah. Now it's the time for our mentor to brief whatever we discussed in last 1.5 day to the guest of honor and chief guest of this evening, Harish Rao ji and Palla Rajeshwar Reddy ji. Bhaiji, you can please say a few words, and later we can give it to our guests. मैं आज के चीफ गेस्ट हरीश राव जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब वो तेलंगाना के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे, उस वक्त मैंने स्टॉकहोम में कहा था कि काकतिया मिशन जैसा कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट का आइडियल मॉडल ये देश भर में चलना चाहिए, और तेलंगाना में जाके सीखना चाहिए कि किस तरह से रिवाइव द विजडम ऑफ वाटर. एंड मैं जानता हूं कि हरीश राव जी तो लोगों के साथ, नदियों के साथ, पानी के साथ जुड़े हुए हैं, और राजेश्वर जी भी. इन सब चीज़ों में हमने जो 2 दिन में बातचीत की, उसमें सबसे खास बात यह है कि ये हाउस ये मानता है कि हमें स्मॉल इज ब्यूटीफुल. जो छोटी छोटी चीजें हैं उनकी इंडिया में सस्टेनेबिलिटी इंश्योर है. बड़ी चीजों को ठीक करने वाले बड़े इंजीनियर चाहिए. ये हाउस इस वक्त बड़े इंजीनियरों से भरा हुआ है, लेकिन सिनेरियो बदलता रहता है, सिनेरियो बदलता है. इसलिए भारत में, भारत को और तेलंगाना जैसे राज्य को जो हमारे इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम से और इंडियन विजडम से अपनी भारत की नदियों को अभी तक हमने ठीक रखा था. पिछले 60 वर्षों में ओनली 60 विद इन द 60 ईयर हमारी नदियां आईसीयू में भर्ती हो गई हैं. नाउ द ऑल रिवर दिल्ली की यमुना हो, हम किसी भी नदी को देखें, हेल्दी नदी इस देश में नहीं है. सारी नदियां आईसीयू में भर्ती हैं. तो जब आईसीयू में भर्ती हो नदियां, तो उनके बेटे और बेटियों का रोल क्या है? व्हाट इज द रोल दैट टाइम ऑफ द सन एंड डॉटर्स? कि मां आईसीयू में भर्ती है तो क्या चिंता किए बिना घर बैठ जाएं, या ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है?
मुझे लगता है कि इस हाउस ने ये माना है कि यदि हमारी मां नदियां आईसीयू में भर्ती हैं तो हमें ज्यादा ध्यान से काम करने की जरूरत है। इसलिए हम लोगों ने नदियों को जानने के लिए, आओ नदी को जाने, उसके लिए रिवर पाठशाला का, उसके लिए जो नदियां रिजुनेट करने के लिए, आपके पीछे बैठे हैं हमारे उज्जवल चौहान, ये वैसे तो आईआरएस है, लेकिन इन्होंने वहां अपनी 3 नदियों को, वैसे तो 5 नदियों को रिजुनेट करने के लिए छोटी छोटी स्ट्रक्चर बनाने का काम किया। ये तो एक एग्जांपल है, क्योंकि डायस पे बैठा है तो मेरी आंख चली गई। लेकिन इस हाउस में मोर देन 100 पीपल जो नदियों को जिंदा करने के प्रैक्टिकल काम में लगे हुए हैं। ये केवल बात करने वाले लोग नहीं हैं, ये 27 राज्यों से आए हुए वो लोग हैं जो अपने अपने राज्य में, अपने अपने स्टेट में पानी का काम करते हैं। वो हमारा झारखंड का मधुकर हो, वो बनारस का सौरभ हो, मैं किस किस का नाम लूं इस हाउस में, या हरियाणा से इब्राहिम खान हो, ये सब लोग, या बिहार से हमारा मनोहर मानव और शाहीन हो, ये सब लोग अपने अपनी जगह पानी का काम करने वाले लोग हैं। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि आप उस वक्त पानी के मंत्री थे, अभी आप लक्ष्मी के मंत्री हो गए हैं। ये जो लक्ष्मी है ये बड़ी खतरनाक होती है। ये जो लक्ष्मी है ये बहुत घुमाती है आदमी को। जब आप पानी के थे तब अलग बात थी, लेकिन हम ये मानते हैं कि आपकी आंखों में पानी है, आपके सीएम की आंखों में भी पानी है, इसलिए आप पानी का काम कर रहे हैं और अपनी लक्ष्मी को आप पानी के काम में लगा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि इनकी लक्ष्मी पानी के काम में लग रही है। मुझे लगता है कि अभी एक वक्त आ गया है जब आप जैसे तेलंगाना राज्य को, जैसा आपने गोदावरी नदी को पानीदार बना के दिखाया, वैसे मूसी नदी को अविरल निर्मल बना के दिखा दें तो हमारा ये सम्मेलन सफल हो जाएगा। फिर हम कहेंगे कि देखो भाई, हरीश राव जी आए थे हमारे वैलिडिटी सेशन में और वो हमें कमिट करके गए थे कि अगले 5 सालों में, 5 सालों में, मैं आज ही नहीं कह रहा हूं, 5 ईयर दे रहा हूं सर, अगले 5 सालों में हम मीठी नदी का पानी नहाने और पीने के लायक बना देंगे। बस मुझे तो इतना ही कहना है और मैं आपका स्वागत तो क्या करूं, स्वागत तो आपको हमारा ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके राज्य में आए हैं, 27 राज्यों के लोग, इसलिए मैं तो आपका स्वागत करने की हिम्मत नहीं रखता। बट आप रियली वेरी हैप्पी कि आप आए और आप हमारे इस सम्मेलन की जो सफलता है उसके बारे में जरूर भविष्य में अपनी लक्ष्मी को जरा डंडे से हड़का के, कि लक्ष्मी तुझे मैं गलत काम नहीं करने दूंगा, तुझे ठीक ही काम करना है, तो डंडे से उसको जरा हड़का के अच्छे काम में लगाएंगे। जय हिंद। Thank you, Bhai ji. Now I am giving mic to do Bahan. They want to sing a song on rivers. తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశ మాతనే కొలిచెదమా, భావం భాగ్యం కూర్చుకొని ఇక జీవనయానం చేయుదమా. తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశ మాతనే కొలిచెదమా, సాగర మేఖల చుట్టుకొని సురగంగ చీరగా మలచుకొని, సాగర మేఘల చుట్టుకొని సురగంగ చీరగా మలచుకొని, గలగల పారే నదులన్నీ ఒక బృందగానమే చేస్తుంటే, గాంగ జటాధర భావనతో హిమశైల శిఖరమే నిలబడగా, గాంగ జటాధర భావనతో హిమశైల శిఖరమే నిలబడగా, గలగల పారే నదులన్నీ ఒక బృందగానమే చేస్తుంటే, ఎందరో వీరుల త్యాగ ఫలం మన నేటి స్వేచ్ఛకే మూల బలం, ఎందరో వీరుల త్యాగ ఫలం మన నేటి స్వేచ్ఛకే మూల బలం,
కూర్చుకొని మన మానస వీధిని నిలుపుకొని వారందరినీ తలచుకొని మన మానస వీధిని నిలుపుకొని తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశమాతనే కొలిచెదమా భావం భాగ్యం కూర్చుకొని ఇక జీవనయానం చేయుదమా. థ్యాంక్ యూ. Thank you. Thank you for your patience because the last session was very long and it was interrupted in between. After this valedictory session, I am assuring you, all the speakers wanted to speak. I will give opportunity until 6 p.m. If anybody is in hurry to go into the flight airport, you can leave. But others, please remain until 6 o'clock. This will be only 1 hour. After this, I will give opportunity to all of you. Please be with us. And now I am going to invite one of the important leader of Telangana. He is the MLC, member of Legislative Council. He was elected twice from the graduate constituency, legislative constituency. And also, he is leading the farmers of the state under the dynamic leadership of Honorable Minister KCRG and Honorable Chief Minister KCRG and Honorable Minister Niranjan Reddy ji. Yesterday, we heard about the schemes and everything from Niranjan Reddy garu. And I will say a few words about Palla Rajeshwar Reddy garu. He is my friend and we both are belongs to one district. And since my childhood and student life, I am watching him. He is a strong committed person. When he was in the student life, he was the leader of the Student Federation of India. So, all the leaders of SFI, they fought for the rights of the students and as well as the masses. Wherever the problem is there was a SFI leader. Like he grown like that, and after completing his studies, he started giving education to the many people. Though he, 1 minute Anna, na freedom leda. 1 minute. No, that won't work. Please be seated. Please be seated. లేదు. Because he is a so committed person, that's why I want to say. He born in the middle class family, very middle class family. But he is giving education, 20,000 students every year, engineering students. You see, this is the case study. This is the case study. How a common person, he hails from middle class family, how he rised with his own abilities. So he was not there in the TRS or in the party or in the government when he started his educational institutions, and he made that university, converted that colleges into university. Now he is having private university, Anurag Engineering University. Yeah. Thank you, Anna. So Harish ji is forcing me to stop. Yeah. Thank you. Because not only you, every speaker we have introduced like this. Not only you. Now I am giving this opportunity to him. I am requesting Palla Rajeshwar Reddy garu to share the transformation of life, because already the schemes depicted by our Honorable Minister Niranjan Reddy garu. Now I am requesting, what is the outcome of the implementing of the schemes? What is the transformation of the farmer's life? That I am requesting him to speak. Thank you. Thank you, Prakash Anna, for very good words. I don't know whether I deserve it. The chairperson on this occasion, V. Prakash Garu, the senior leader and also the water lover, and our beloved minister and the first irrigation minister of the Telangana, Sri Harish Garu, and the national fame fighter for water, Rajendra Singh ji, who also celebrated his birthday on actually one of the tanks repaired and rejuvenated by our Harish Garu. Yeah, in our own district, Rajendra Singh ji, and our beloved engineers, retired engineers of Telangana, who are the soul of our chief minister, and also delegates sitting off the dais. Good afternoon to everyone. I was asked to speak only the
the transformations from the schemes introduced by our Honorable Chief Minister K. Chandrasekhar Rao ji, and also what is the outcome in the last 7 years. So I would like to say that the rivers, you all people are the river lovers and river protectors. And here, every civilization also flourished on the banks of rivers. Whether it is the, if you take the best example, Egyptian civilization is also on the banks of Nile. And also our Harappa Mohenjo-daro is also on the river of Ravi. Here also two important rivers flow through our Telangana, Krishna and Godavari, lifelines of our Telangana. I don't want to go into the details of the rivers and those things, but what are the important things which we have introduced to implement the schemes and the outcomes of those things. Here, firstly, prior to 2014, many farmers committed suicide because of the erratic power supply to take water actually from the bore wells and these things. It was a problem. And so untimely supply of the seeds and pesticides and fertilizers. And third, there was no insufficient crop loans and other things are also this. All these actually made the farmer to trap into a vicious cycle of losing the confidence and also committing the suicides. That was the scenario before 2014. So when we have got the Telangana by our KCR, then we have worked on the 3 or the 4 areas. The first thing is the irrigation of water. So the first thing, irrigation of the water, is also into the 3 areas. The first thing, we have the bore wells, almost 30 lakh pump sets are there in Telangana. And 26 are the official and the 4 lakhs are the unofficial. Unofficial means they are using on the banks of the rivers or the canals. So around 30 lakh pump set, highest number in India. And there was erratic power supply earlier. Now we have made actually all these 30 lakh pump sets now getting water. Actually, earlier there were several problems. We have spent almost 30,000 crore for the betterment of the power infrastructure in Telangana for particularly agriculture purpose. And per annum we are paying 10,000 crores for agriculture power. It is the free power, quality power, 24-hour power, nowhere in India. It is only in Telangana. That is the first we have made it, set right this thing. This is the first input we have given to our farmers. And the second one, under the leadership of our Chief Minister and also Irrigation Minister, all the tanks in the name of Mission Kakatiya, 46,500 tanks were phased into the 4 phases, and also all these are desilted, tanks are bettered, and everything actually because of that even water meter has come up almost to 4 meters. Earlier it is 13 meters, now it is the 9 meters. Thanks to our ministers. And also the third one, the completion of the pending projects. You know that once we start the projects in India, it takes decades together. Sardar Sarovar almost took 27 years. But in India, in Telangana, we have completed all pending projects within 2 to 3 years after 2014. And the biggest Kaleshwaram project, all of you know that some have visited, some have read about this, some have already seen in the YouTube. This is the biggest lift irrigation project. A man-made, the river is lifted. It was coined by even Discovery Channel. It is almost giving 13 districts giving water. Almost 13 lakhs stabilized and another 13 lakhs, I think 18 lakhs, sorry, around 36 lakhs of the acres are getting water this Kaleshwaram. The biggest ever in India, not in India, in the world, lift irrigation scheme, because we are almost 650 meters above from the sea level. There is no other way only except the lifting the water. So we did it and we have achieved it. So because of these 3, one is through Mission Kakatiya, second one giving power to our 30 lakh bore wells and pump sets, third one constructing a reservoirs and also Kaleshwaram like thing, and the
completing the pending reservoirs, we have given irrigation water to the all farmers. The second point, we have given this Raitu Bandhu scheme, through which right now 65 lakh farmers are getting 10,000 per annum per acre. Nowhere in India, nowhere in the world, which is appreciated by UNESCO. And now around 65 lakh farmers getting for the 1 crore 50 lakh acres. So because of that, right now we have given 50,487 crores is given to directly to their accounts. No application, no middleman, nothing. Directly it goes to the accounts. So this is the second input we have given to the farmers. First input is the irrigation, water, second one this one. Other things, the untimely supply of the seeds and fertilizers, I've already removed, and now we are giving timely supply. And the third last one, earlier 2000 prior to 2014, there are more number of even suicides. Now the suicides have come down from 2014 to even now. This is the lowest in almost across India. In other places it is increasing. But because of all these inputs, due to even all the inputs, we have actually, we are thinking that within another 2 years, no report, suicide report will appear from Telangana. So that is the best outcome. And finally, before concluding, so these are the things which the inputs has made the farmers to transform from a situation where the farmers used to lose confidence and lose their lives. Because the Telangana farmers are more self-respected people. If they take loan, they feel that it should be given back. Otherwise, they don't actually feel to stay on the earth. So because of this more self-respect, actually we have given all the inputs required, and the outcomes of these things are the first thing. Now almost the groundwater level has come from 13.27 earlier, it is now in the 9.19 meters. The second thing, the suicides came from 1348 to right now in 2014 to now 440 in 2020. Third thing, the crop sown area in 2014 was around 203 lakh acres. Now right now it is now earlier it was only 141 lakhs. The final thing, paddy procurement also, even against the all odds, we have given in 2014 only 24 lakh metric tons. But in the last year, we have given 141 lakh metric tons. So this has become actually rice bowl of India. So last sentence, actually, in the paddy also, many people are saying many things. Punjab could give 2 crore metric tons to the FCI. But they actually sow only in the one season. But whereas we have got in the 2020-21, 3 crore metric tons, 141 lakh metric tons given to FCI, 1 crore metric tons used for our self-consumption, we only eat rice, and the remaining 50 lakh metric tons is used for either for seeds or for the traders, private traders. So we are the highest paddy sown actually product produced in India, that is the Telangana. So finally, in the recent thing, Niti Aayog member Ramesh Chandra said, in the 2011 to 2020, out of 29 states, 11 states have less than 3% increase, and around 10 states have more than 3%. Remaining states are zero. The Telangana has 6.59% after Sikkim 6.8, so it is very small state. So in the all bigger states, we are the number one. So even during the COVID period also, the national agricultural growth rate is 3%, whereas Telangana growth is 21%. So I conclude by saying that by giving water from the rivers and also elsewhere, by giving investment support scheme, by giving Raitu Bima, 75,000 farmers are given 5 lakh rupees on their death, whether it is the accident death, natural death, whatever it may be. Nowhere in India only we have that scheme.
Because of all these inputs, the farmers of Telangana have transformed from not having a confidence to a confident farmer. This is the transformation happened thanks to irrigation policy of the Telangana and the work done by our ministers and our chief ministers. Thank you all for giving this opportunity to present before the facts of the agriculture and irrigation, which translated or which transformed our proud Telangana farmers into a very good farmers. Thank you very much. Thank you very much, Rajeshwaranna. Yeah, now it's the time to invite our chief guest. Before that, I am inviting Indira Khuranaji. Anywhere she is there? Indira Khuranaji. She is the chairperson of Himalayan River Basin Council. Okay. So, our honorable chief guest Harish Rao Garu, he restricted me before taking mic that you can speak only one sentence about me. How can I say? If you ask me to write, I can write 18 parvas about Harish Rao Garu. 18 parvas like Mahabharata. That was the experience, because since 20 years, more than 22 years, at that time he was simple, ordinary boy. I am 15 years elder than him. He was boy at that time. I saw his growth. Personally, day to day I monitor his growth. He is the role model for sincere Indian political leaders. Not only that, he is the perfect human being and role model for every man. With these two sentences, now I am inviting Harish Rao Garu and requesting him to speak from bottom of the heart. I will translate it. Thank you. థ్యాంక్ యూ ప్రకాష్ అన్న. గౌరవనీయులు సభాధ్యక్షత వహిస్తున్న రాష్ట్ర ఇరిగేషన్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ వి ప్రకాష్ అన్న గారికి, అండ్ వాటర్మెన్ ఆఫ్ ఇండియా మ్యాక్సే అవార్డ్ విన్నర్ డాక్టర్ రాజేంద్ర సింగ్ జీ, అదేవిధంగా రాష్ట్ర రైతు బంధు సమితి అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు పెద్దలు మిత్రులు పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారికి, మరి ఇంజనీర్స్ జేఏసీలో పనిచేస్తూ ఉద్యమంలోనైనా తర్వాత ఉద్యోగిగానైనా రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మాణంలో చాలా క్రియాశీలకమైన పాత్ర పోషించినటువంటి మా మిత్రులు పెద్దలు వెంకటేశం గారికి, గౌరవనీయులు రిటైర్డ్ ఇంజనీర్లు అయినటువంటి పెద్దలు మరి ఆనాడు కేసీఆర్ గారికి మంచి ఆలోచనలు కల్పించడంలో రాష్ట్రాన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకుపోవాలో మరి అనేక తమ అనుభవాన్నంతా కూడా జోడించి ఎంతోమంది మేము రిటైర్డ్ అయినా రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం ఇంకా పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం, వీఆర్ నాట్ టైర్డ్ అని వారి యొక్క అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని వారి విజ్ఞానాన్ని ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు అందించినటువంటి పెద్దలు శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు, దామోదర్ రెడ్డి గారు, కార్యక్రమంలో ఉన్న రిటైర్డ్ ఇంజనీర్లు, వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి మరి ఈ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొనడానికి వచ్చినటువంటి మిత్రులకు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. मैं पहले राजेंद्र नाथ सिंह साहब का शुक्रिया करना चाहता हूं. ये फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे तेलंगाना में हैदराबाद शहर में रखने के लिए आपका मैं बहुत शुक्रिया देना चाहता हूं. So the concept among this seminar, regeneration of rivers, restoration of tanks, इसको बचा के रखना चाहिए, आगे लेके जाना चाहिए. यही एजेंडा पे हमारा सीएम साहब काम कर रहे हैं. हमारा सीएम चंद्रशेखर राव साहब ने जैसा हमारा राज आते हुए आवर स्टेट्स का फर्स्ट फ्लैगशिप प्रोग्राम इज टू प्रोटेक्ट द रिवर्स, टू गेट द राइटफुल शेयर इन रिवर वाटर and to protect the regenerate and the tanks. Actually, Telangana is blessed with a good chain of tank system. Almost we have 46,000 tanks in Telangana, but during the combined state, actually Telangana was a state. Before 1956, we were a separate state by the name Hyderabad state. But in 1956, with some understanding, we were merged into the Andhra Pradesh, and after that our problems started. So these tanks were completely neglected and they got elaborated. In Telangana,
almost 46,000 tanks were there. With these 46,000 tanks, around 25 lakh irrigation used to be done directly, and indirectly another 25 lakhs. So, ఈ చెరువులను బాగు చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో Honorable CM has started Mission Kaktiya. You know very well, more than anybody, Mr. Rajendra Singh ji. Honorable, the waterman, during our program, I think in the year 2015, in the year 2017, he came to Warangal district, Narsampet Assembly Constituency, Nekkonda water tank. He celebrated his birthday on the bund of the Nekkonda tank. So that given us boost. In fact, your words, your motivation, and all the way you are coming to Nekkonda and celebrating your birthday gave a big boost to our program. So ముఖ్యంగా ఈ మిషన్ కాకతీయ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇది కేవలం ఒక ఇంజనీరింగ్ కార్యక్రమంగా లేదా ఇది ఒక కాంట్రాక్టర్ల కార్యక్రమంగా కాకుండా ప్రజల భాగస్వామ్యంతో, ప్రజాప్రతినిధుల భాగస్వామ్యంతో ఉద్యమ తరహాలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకొని పోయింది. అందువల్లనే మీరు ఒకసారి గమనిస్తే ఎక్కడ చూసినా దెర్ వాజ్ హ్యూజ్ పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ మిషన్ కాకతీయ ప్రోగ్రామ్. ఆ సిల్ట్ అంతా కూడా రైతులు స్వచ్ఛందంగా తమ ట్రాక్టర్లు పెట్టి చెరువులో ఉండే శిఖంలో ఉండేటువంటి మట్టిని తీసుకుపోయి తమ పంట పొలాల్లో కొట్టుకోవడం కానీ, అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా భాగస్వామ్యమై మన ఊరు మన చెరువు, మన చెరువును మనం బాగు చేసుకోవాలనేటువంటి ఒక స్పిరిట్తో పనిచేసినాం. ఏ ఉద్యమ స్ఫూర్తితోనైతే రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నామో అదే ఉద్యమ స్ఫూర్తితో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్రంలోని 46 చెరువులను మనం ఈరోజు రివైవ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది నిజంగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ. ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఏ చెరువులో చూసినా మీరు ఒక్కసారి గమనిస్తే ఈసారి వర్షాలు బాగా పడ్డాయి. గతంలో కూడా నేను ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశాను ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో. ఒకసారి రాష్ట్రంలో బాగా వర్షాలు పడ్డాయంటే నెక్స్ట్ డే హెడ్లైన్స్లో ఇంతమంది చనిపోయారు, ఇన్ని చెరువులు తెగిపోయినాయి, ఇన్ని పాడి పశువులు చనిపోయినాయి, ఇన్ని ఎకరాల పంట నష్టం జరిగింది. ఇట్స్ ఎ కామన్ ఫినామినా. బట్ ఆఫ్టర్ మిషన్ కాకతీయ మీరు చూస్తే ఎన్ని వర్షాలు పడ్డా, కుంభవృష్టి పడ్డా కూడా ఎక్కడా చెరువులు తెగిపోయినాయి అనేటువంటి అవసరమే, ఆ ప్రశ్నే రాలేదు, ఉత్పన్నమే కాలేదు. అంటే అంత మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ జరిగింది. అంత మంచిగా మా ఇంజనీర్లు కష్టపడి బాగా పనిచేస్తున్నారు. అది ఇలా మిషన్ కాకతీయ ఇచ్చిన ఫలితం. భూగర్భ జలాలు పెరిగినాయి. మరి రైతులకు పంట పొలాల్లో కూడా అద్భుతమైనటువంటి వాళ్ళ అవుట్కమ్, అంటే ఆ పంట పొలాల్లో వాళ్ళ పంట దిగుబడి బాగా పెరిగింది. మీరు వాళ్ళ రసాయనిక ఎరువుల వాడకం కూడా బాగా తగ్గింది. ఇలా అనేక లాభాలు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా మిషన్ కాకతీయ అద్భుత ఫలితాలను అందించింది. పడ్డ ప్రతి వర్షపు చుక్కను ఒడిసి పట్టింది మిషన్ కాకతీయ కార్యక్రమం. ఇంతకుముందు ఏమయ్యేది, పడ్డ ప్రతి చుక్క చెరువుల్లో ఉండాల్సిన నీరు వంకల్లో, వాగుల్లో, నదుల ద్వారా సముద్రంలో కలిసిపోయింది. కానీ ప్రతి చుక్కను ఒడిసి పట్టే విధంగా తూములు బాగా చేసినాం, అలుగులు బాగా చేసినాం, కట్టలను బలోపేతం చేసినాం. ప్రతి నీటి చుక్కను ఒడిసి పట్టి మరి ఆ భూగర్భ జలాలు పెరిగే విధంగా, చెరువుల కింద ఆయకట్టు పెరిగే విధంగా, మరి గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ పెరిగే విధంగా అద్భుతంగా మిషన్ కాకతీయ కార్యక్రమం పనిచేసింది. ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రయత్నం అంతటితో ఆగలే. ప్రతి వాగు మీద, వంక మీద చెక్ డ్యాములు కట్టాలని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ రాష్ట్రంలో 4000 చెక్ డ్యాములు 6000 కోట్ల రూపాయలతో ఈరోజు నిర్మించడం జరుగుతూ ఉంది. అంటే పడ్డ ప్రతి వర్షపు చుక్క కూడా ఆ వాగులోనే ఇంకాలి, ఆ నదిలోనే ఆ ప్రాంతంలో భూగర్భ జలాలు పెరగడానికి దోహదపడాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఎక్కడికక్కడ చెక్ డ్యాముల నిర్మాణాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. ఈ చెక్ డ్యాములు కట్టకపోతే ఏమవుతుంది, వాగుల్లో నుంచి నదుల్లో నుంచి నీరంతా సముద్రంలోకి పోయింది. మనం ఎక్కడికక్కడ చెక్ డ్యాములు కడితే ప్రతి నీటి చుక్క కూడా ఆ చెక్ డ్యాముల దగ్గర ఆ వాగుల్లో, వంకల్లో, నదుల్లో ఆగి తద్వారా భూగర్భ జలాలు పెరగడానికి దోహదం చేసింది. అటవీ సంపద పెరగడానికి దోహదం చేసింది. గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ ఎంతో పెరిగింది. ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రయత్నం కూడా మన రాష్ట్రంలో మనం చేసుకోవడం జరిగింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ పడవాటి నీళ్లు మనం ఏదైతే వరి పొలాలు పండించుకుంటే యాసంగి పంటలో జాలు నీళ్లు కూడా ఇంతకుముందు వాగుల ద్వారా సముద్రంలోకి పోయేది. ఎండాకాలం వస్తే పశువులు నీళ్లు తాగడానికి వాగుల్లో, చెరువుల్లో, నదుల్లో నీళ్లు ఉండేటి కావు. కానీ చెక్ డ్యాములు కట్టిన తర్వాత ఆ భూగర్భ జలాలు పెరగడం, ఆ చెక్ డ్యాములలో ఈ పడవాటి నీళ్లతో సంవత్సరం అంతా 365 రోజులు కూడా ఈరోజు నీటి లభ్యత వచ్చి నిజంగా నదులన్నీ కూడా రిజనరేట్ అయినాయి, వాగులన్నీ కూడా రిజనరేట్ అయినటువంటి పరిస్థితి. మనం చూస్తే మన గోదావరి మీద 5 బ్యారేజీలు కట్టుకున్నాం మనం.
సుందిల్లా, అన్నారం, మేడిగడ్డ బ్యారేజీలతో పాటు కింద సమక్క బ్యారేజ్ నిర్మాణం పూర్తి చేసుకున్నాం, చెనాకకోరాట బ్యారేజ్ పూర్తి చేసుకున్నాం, ఎల్లంపల్లి బ్యారేజ్ను పూర్తి చేసుకున్నాం. ఈ బ్యారేజీలన్నీ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత 300 కిలోమీటర్లు గోదావరి నది జీవనదిగా మారిపోయింది. ఇంకా అది ఎండిపోయే ప్రశ్నే లేదు. ఇంతకుముందు బ్యారేజీ లేకపోతే నీళ్లు నేరుగా సముద్రంలో కలిసిపోయేటి. కానీ ఇప్పుడు ఆ బ్యారేజీలతో 300 కిలోమీటర్ల నది ఇవాళ ఒక జీవనదిగా మారిపోయినటువంటి పరిస్థితి మన కళ్ళ ముందు స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది. అంటే ఒక మంచి ఏబుల్ లీడర్షిప్ ఉంటే, పట్టినటువంటి నాయకుడు ఉంటే, పట్టుదల ఉంటే కానిదేది లేదు అని 7 ఏళ్లలోనే రుజువు చేసిన ప్రభుత్వం ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మరి చూసినాం, ఒక్క బ్యారేజ్ కూడా వాళ్ళు పూర్తి చేయలేకపోయింది. ఈవెన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎల్లంపల్లి బ్యారేజ్ కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాకనే మళ్ళీ దాన్ని కూడా పూర్తి చేసినటువంటి పరిస్థితి. సో ఇన్ని బ్యారేజీలు నిర్మాణం చేసి గోదావరి నదిని జీవంగా మార్చుకోగలిగినాం. అంటే అన్ని రిజర్వాయర్లను కూడా మనం అద్భుతంగా ఇవాళ నిర్మించుకొని పెద్ద ఎత్తున 141 టీఎంసీల రిజర్వాయర్లను కూడా గోదావరి మీద మనం నిర్మించుకున్నాం. ఈరోజు పరిస్థితి ఏంటంటే నదికి కొత్త నడక నేర్పారు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. నీరు పల్లమెరుగు అనేది మనకు తెలుసు, కానీ ఆ నీటిని వెనక్కు తెచ్చి నదుల్లో పారించినటువంటి చరిత్ర కూడా ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికే దక్కింది. మీరు చూస్తే గతంలో పోయిన ఎండాకాలంలో మల్లన్న సాగర్ నుంచి నీళ్లు తీసుకుపోయి హల్దీలోకి ఇచ్చినాం మనం, కూడవెల్లి వాగులోకి ఇచ్చినాం మనం, పెద్దవాగులోకి ఇచ్చినాం మనం. ఇట్లా ఆ నీళ్లను వెనక్కు తెచ్చి ఆ ఎండాకాలంలో మార్చ్, ఏప్రిల్, మే నెలల్లో కూడా ఆ ఎండల్లో కూడా నదుల్లో నీటి పారకాన్ని ఇవాళ చూసి ఆ ప్రాంతంలో భూగర్భ జలాలు పెరగడం, పంటలు కాపాడుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అద్భుతంగా సాధించగలిగింది. సో ముఖ్యంగా ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. ఎంతసేపు చెరువులు ఎట్లా కబ్జా పెట్టుడు, లేకపోతే వాగులు ఎట్లా కబ్జా పెట్టుడు, నదుల పక్కన కబ్జా పెట్టుడు తప్ప ప్రతిదానికి ఒక టెరిటరీ ఉంది. కానీ వాగులకు, నదులకు, చెరువులకు మనం దాన్ని ఒక ప్రత్యేకంగా దాన్ని గుర్తించి దాన్ని కాపాడేటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. భవిష్యత్తులో మనకి ఏదైనా దొరుకుతుండొచ్చు, టెక్నాలజీ పెరుగుతుంది, మనకు 4Gలు 5Gలు రకరకాల సిస్టమ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. బట్ ఈ నదులను కాపాడుకోకపోతే, ఈ యొక్క నీటిపారుదల వ్యవస్థను కాపాడుకోకపోతే రేపటి తరాలు బాగా ఇబ్బంది పడేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడే మనం మేల్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వాటర్మెన్ ఆఫ్ ఇండియా పేరు పొంది వారి జీవితం అంతా కూడా నదుల కోసం, నీళ్ల కోసమే త్యాగం చేసినటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి రాజేందర్ సింగ్ గారు. రాజేందర్ సింగ్ గారు ఆయన కోసం ఆయన ఏం అడగట్లే, ఆయన జీవితమే త్యాగం చేసిండు. రేపటి భవిష్యత్ అవసరాల కోసం, ఈ దేశ అవసరాల కోసం, ఈ ప్రజల అవసరాల కోసం వారు తన జీవితం అంతా కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆల్మోస్ట్ వారి కాన్సెప్ట్నే మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణలో అమలు చేసినారు. తెలంగాణలో అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు వస్తూ ఉన్నాయి. इनफैक्ट राजेंद्र सिंह साहब से मैं ये भी बताना चाहता हूँ, पिछले 7 साल का हमारा जो खुशी है उसका रिजल्ट्स भी आ रहे। अभी आप बोल रहे थे, आप पिछले बार वाटर मिनिस्टर है, अभी लक्ष्मी के मिनिस्टर हो गए। वो ये भी बोलना, जब आप पहले बार आए तो मैं पानी के बारे में बात करा, अभी तो लक्ष्मी के बारे में भी बात करना। जो पानी के मिनिस्टर होके जो काम करे उसका रिजल्ट आज लक्ष्मी के रूप में मिल रहा है हमारे को, लक्ष्मी के रूप में हमें और मिल रहा है। जो हम पानी के ऊपर बहुत सारे इन्वेस्ट करके रिजर्वायर बनाए, कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाए, पेंडिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट करे, तालाबों को अच्छा करे, बहुत सारे चेक डैम बनाए, रिवर्स को रिजनरेट करे, ये अच्छे काम करने से हमारा लक्ष्मी बढ़ गए। हमारा पर कैपिटा इनकम इन द ईयर 2014-15 में जब नया राज बने थे, द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट इज 1,24,104 रुपीज, 1,24,104 एक आदमी का पर कैपिटा इनकम, ఒక వ్యక్తి యొక్క తలసరి ఆదాయం। बट आज के दिन कल ही आया हमारा ये साल का भी पर कैपिटा इनकम, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर करते, ये हम नहीं बोलते हैं। कल ही हमारा ये साल का रनिंग लास्ट ईयर का भी मिला था। 2021-22 का पर कैपिटा इनकम है हमारा 2,78,933। इट्स मोर देन डबल। सो द इन्वेस्टमेंट ऑन water, the investment on agriculture is really contributed। ये भी बताना मैं आपको, जब स्टेट फार्म हुआ था हमारा प्राइमरी सेक्टर का इनकम मीन्स दिस एग्रीकल्चर एंड शीप, गोट एंड मिल्क एनिमल्स, ये पूरा मिलकर वी कॉल इट एज ए प्राइमरी सेक्टर इनकम। प्राइमरी सेक्टर इनकम इन द ईयर 2014-15 it was
90,828 crores. But this year, in the year 2021-22, it has gone up to 2,16,285 crores. 2,16,285 crores. From 98,000, it has gone to 2,16,000. This is the primary income of the state. That means from agriculture and its allied sectors, we are getting 2,16,000. This is the agriculture sector income, and I have told you per capita income. I'll also tell you the state GSDP, the GDP of the state. In the year 2014-15, हमारा स्टेट का जीडीपी था 5,05,000 crores. आज हमारा स्टेट का जीडीपी इनकम है 11,54,000 crores. तो हमारा सीएम साहब का विजनरी है, उन्होंने अच्छी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन करें, इरिगेशन सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस देके बहुत सारे पैसे इरिगेशन सेक्टर पे हम खर्च कर रहे हैं. इतने अच्छे काम करने से हमारा जीडीपी बढ़ गए, पर कैपिटा इनकम बढ़ा, किसानों का प्राइमरी सेक्टर का इनकम बढ़ा. दिस इज द इन्वेस्टमेंट वी हैव डन. सो ये गवर्नमेंट का एक डायरेक्शन, एक विजनरी लीडर है तो ऐसी अच्छी रिजल्ट आएगा. ये जो जीएसडीपी का बात मैं बोला ना सर, हर साल एक एक स्टेट को हम ओवरटेक करते हुए पिछले 7 साल में 7 स्टेट्स को ओवरटेक कर चुके हैं. 7 साल में 7 स्टेट, हर साल में एक स्टेट को ओवरटेक करते आ रहे हैं. ऐसा बढ़ते बढ़ते आज हम 11,50,000 का हमारा जीडीपी हो गया. पर कैपिटा इनकम में भी ऑलमोस्ट एक्सेप्ट सम फ्यू स्मॉल स्टेट्स, वी आर नंबर 1 इन द कंट्री, नंबर 1 इन साउथ इंडिया अनडाउटेडली, एंड एक्सेप्ट गोवा, ऐसे छोटे छोटे जो 3 राज्यों को छोड़ दिए तो पर कैपिटा इनकम में भी हम नंबर 1 है. उत्तर प्रदेश इज द लास्ट एंड तेलंगाना इज द फर्स्ट. सो ऐसे भी अच्छे काम करें. लेकिन ये भी बोलना सर, आप भी एक प्रोजेक्ट करना है तो हमारा इंडिया में अपने देश में ऐसा होते हैं, हमारा सिस्टम ऐसा बना है, वो आपको लैंड एक्विजिशन का कोई एक्ट ला लिया और कोई फॉरेस्ट में कोई एक्ट ला लिया और कोई वाइल्ड लाइफ का कुछ एक बोल देते हैं. अल्टीमेटली पानी तालाब नदियों से वो समुद्र में जा रहा है. वो नदी का पानी, जो बारिश का पानी अपना भू में इंडिया में आ रहा है, उसको हम यूज करने की जरूरत है. लेकिन विजडम होना चाहिए उसके लिए. द रूलर्स एंड पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू चेंज द आइडियोलॉजी एंड सम रूल्स एंड सिस्टम्स एंड एक्ट्स. क्या हो रहे है सर आज के दिन, ये एक प्रोजेक्ट को डिजाइन करके उसका एस्टिमेट बना के डीपीआर बना के आप पूरा क्लियरेंसेस लेने में ही 2 साल 3 साल चले जाता. 3 साल उसमें ही चले जाता. आपका फॉरेस्ट क्लियरेंस, हमारा कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए तो हम फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने के लिए मैं तो 2-3 महीना दिल्ली में ही बैठा. सीडब्ल्यूसी में तो हर डायरेक्टरेट में टेबल पे फिरना पड़ा मुझे. हमारा कुछ 14-15 डायरेक्टरेट से परमिशन लेना पड़ता. ग्राउंड वाटर का, एग्रीकल्चर का, डिजाइन्स का, इंटर स्टेट वाटर का, वाटर एलोकेशन का, ऐसा 15-16 डिपार्टमेंट है सीडब्ल्यूसी में. एक एक डिपार्टमेंट को एक डायरेक्टर रहता, उसके नीचे एक सीई रहता, उसके नीचे 2 एससी रहता. कोई एससी एक रिमार्क डाल के चलो बैक भेज दिया था, वी वांट कमेंट्स ऑन दिस, वी वांट क्लैरिटी ऑन दिस. कोई क्वेरी डाल दिया तो फिर वो हैदराबाद आना, फिर यहां से लिख के भेजना. बोले तो 3 साल उसमें ही चले जाता. एक एक टेबल पे फिर के 15-16 क्लियरेंसेस लाके, फॉरेस्ट क्लियरेंस लाके, एनवायरमेंट क्लियरेंस लाने के लिए हमारा इंजीनियर, मेरा इंजीनियर इन चीफ या फील्ड में काम करना या दिल्ली में काम करना मुझे मालूम नहीं हो रहा था. या ईएनसी बैठता था दिल्ली में, नहीं तो मैं बैठता था. हमारा एक जोशी साहब थे प्रिंसिपल स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फॉर इरिगेशन, वो भी महीने में 1 हफ्ता उधर. एक शिफ्ट सिस्टम था हमारा. ईएनसी 1 हफ्ता बैठता, बाद में जोशी साहब हमारा स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जाके 1 हफ्ता बैठता, बाद में मैं जाके 1 हफ्ता बैठता. रोटेशन सिस्टम में काम करे तो 1.5 साल में 1-1.5 साल में हम कालेश्वरम के क्लियरेंस ला चुके हैं. इतना तकलीफ है. फिर भी हमारा सीएम साहब ने इतना, हर दिन सुबह उठे थे ही पहले उनका प्रोग्राम होता है, आज काम कितना हुआ, मिट्टी कितना निकाले, कंक्रीट कितना निकाले, परमिशन कितना आया, कितना मशीन काम कर रहे, कितना लेबर काम कर रहे, कितना इंजीनियर्स काम कर रहे, ऐसे रिव्यू करते करते है 3.5 साल में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कालेश्वरम प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं.
एक बार मैं आपको एग्जाम्पल भी देना चाहता हूं। थोड़े प्रोजेक्ट्स अपना देश में अगर से आप देखें तो सर, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट लाइक कालेश्वरम, ऑफ कोर्स कालेश्वरम इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट multi lift irrigation project, world's biggest multi lift irrigation project. We lift water from 90 meters to 650 meters. सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को एक बार आप देखें तो सर, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट तो कंटेम्पलेटेड इन द ईयर 1961, बट परमिशंस लेने के लिए, क्लियरेंसेस लेने के लिए उनको 19 साल लगा। 1980 में फिजिकल वर्क शुरू करके वो लोग कंप्लीट करे 2017 में। Almost they took 27 years to complete Sardar Sarovar project, but whereas Kaleshwaram we have done it in 3.5 years. ऐसे ही देखे तो बहुत सारे इंदिरा सागर मध्य प्रदेश का 1984 में शुरू करे, 2005 में कंप्लीट करे, उसके लिए 21 साल लगा। ऐसे जो भी हमारा स्टेट में भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है श्री राम सागर प्रोजेक्ट, वो 1964 में नेहरू साहब ने जो फाउंडेशन करे थे वो कंप्लीट हुआ 1978 में, उसको लगा 14 साल लगा है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट वो दिन में कम से कम लैंड एक्विजिशन इतना तकलीफ नहीं था, फॉरेस्ट का इतना परेशानी नहीं था, इतने एक्ट नहीं थे, इतना झंझट नहीं था। इजी जमीन एक्विजिशन इज यूज्ड टू हैपन वेरी इजीली, बट इन द सिस्टम हम इतने बड़े रिजर्वायर, परसों इन द 23rd of this month Honorable CM has inaugurated the biggest reservoir of Kaleshwaram project, Malana Sagar, a 50 TMC reservoir was inaugurated by our Honorable Chief Minister. Actually ये रिजर्वायर के बारे में बताना है तो कहीं हम रिजर्वायर बनाते नदी के लग के, नदी के साथ रिजर्वायर बने थे, जो नदी में पानी और रिजर्वायर में रोकने के लिए अपन रिजर्वायर बनाते। एक तेलंगाना ऐसे एक टिपिकल टेरेन है, यहाँ पर नदी बहलता है 90, 90, 70, 80 मीटर में नदी बहलते हैं। तेलंगाना है 500, 600 मीटर्स के ऊपर तेलंगाना है। यहाँ तो नदी नहीं है, पानी तो वहां जा रहा है। सो पानी को उठा के लाए, जहां पर नदी नहीं है वहां पर 50 टीएमसी का रिजर्वायर कहीं बना इंडिया में बोले तो सिर्फ तेलंगाना में बना, दैट इज मालाना सागर। विदाउट रिवर, नॉट अक्रॉस द रिवर, जहां पर एक बड़ा रिजर्वायर है, दैट इज ओनली मालाना सागर वी बिल्ट इन सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट, which is 50 kilometers away from Hyderabad. It caters almost, just now my friend Rajeshwar Reddy told, almost 12 to 13 districts का drinking water, irrigation water, industrial needs को it will cater. Also हैदराबाद के लिए भी पानी लाते हैं वहां से हम। So उतना अच्छा रिजर्वायर भी बने। आप मुझे ये डायरेक्शन दिए, आप, मैं बोलता हूं आपको डायरेक्शन ही दिए, बिकॉज आप तो इतना अच्छा सच्ची दिल से काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। इसमें तो आपका कुछ फायदा नहीं है, आप कोई पॉलिटिशियन नहीं है, आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। जब भी आए देश में कहां पर भी कुछ अच्छा काम हो तो यू अप्रिशिएटेड एंड यू गेव सम गाइडेंस एंड यू टोल्ड सम गुड वर्ड्स, नथिंग एल्स। सो जब हम मिशन काकतीय का काम कर रहे थे, आप बहुत कुछ हमारे को अप्रिशिएट करे, उसके बारे में जाके स्टॉकहोम में भी बात कर रहे थे आप। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। एंड आप मुझे एक बात बताएं, मूसी का भी रीजेनोवेट करने के लिए आगे 5 साल में करने के लिए आप बताए थे। ऑलरेडी आवर ऑनरेबल सीएम हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन मूसी रिवर सर। आई 100% एश्योर यू ऑन ए फाइन मॉर्निंग, आपके 2-3 साल के बाद आपका जन्मदिन मूसी के किनारे पे हम बनाएंगे, मूसी के किनारे पे हम जरूर बनाएंगे। आप खुद हमें अप्रिशिएट करेंगे, वो काम पे हम लगे। बहुत सारे एसटीपी लगा रहे, जो ड्राइनेज वाटर अभी मूसी में आ रहा, अब आगे हम आने नहीं देंगे। वी हैव आइडेंटिफाइड द प्लेसेस, वी प्रिपेयर्ड डीपीआर, पूरा हम एसटीपी भी लगाएंगे और उसको गोदावरी वाटर से भी मिलाएंगे। एंड स्वच्छ पानी, द रेन वाटर एंड द स्वच्छ पानी एंड गोदावरी भी मिला के मूसी को एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक जाके बच्चे खेले जैसा, वो पानी पिए जैसा रहना चाहिए। देखो इतना अच्छा हम मूसी को रीजेनोवेट करते हुए, वी आर जस्ट प्लान्ड वेरी शॉर्टली, वी आर गोइंग टू लॉन्च दैट प्रोग्राम। जरूर एक 3-4 साल के अंदर आपको लेके जाके आपका जन्मदिन मूसी के ऊपर करवाएंगे। सो थैंक यू ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ టు దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇంత మంచి కార్యక్రమంలో నన్ను భాగస్వామ్యం చేసినందుకు మా ప్రకాష్ అన్న గారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. Thank you very much.
only few things I need to translate because most of the speech is in Hindi and English. So let me take this chance. So regarding the people's participation in Mission Kakatiya, even I know at that time I was the chairman of Water Resources Development Corporation. He was our minister, previous minister in irrigation department. And at that time, Bhaiji several times told me and he advised to the government to involve the people. So on his advice and even our KCRG also having that idea to involve to some extent, because if we entrust total responsibility to farmers, it may take long time, because at that time there are suicides. More than 35,000 farmers died in just 20 years. So now at that time our most priority was to finish all the water bodies. We should have rejuvenated in just 2-3 years. Due to that hurry, we used the machines and JCBs to remove the silt because of the hurry. So even though the farmers, minister just now said, the farmers have taken all the silt removed from the water tank. They themselves removed and they have taken the silt and poured into their fields, agriculture fields. Due to this, just 2 minutes. Due to this, they reduced the chemical fertilizers, and because of that they became healthy. Because due to the chemical fertilizers, they got so many health disorders. So due to the Mission Kakatiya, the groundwater also increased in Telangana. Mr. Pandit is here. He has given a presentation in the morning, and you have all watched how the rejuvenation has taken place. Earlier, there were no barrages and big check dams on our streams and rivers. But now, Honorable Chief Minister have decided and almost completed 1,800 check dams out of 4,000. The remaining also is constructing and with the budget of 6,000 rupees. And 6,000 crores. And he said per capita and everything you have heard from him. Only one thing I am requesting the Honorable Minister to, he will give the pledge and you have all of us to take the pledge. Just, all of you please raise your hands in the water pledge. I take an oath to conserve water and to use water wisely. I pledge to consume water judiciously and not waste even a drop of water. I will treat water as the most precious treasure that I possess, and I consume it accordingly. I pledge to motivate my family, friends and neighbors to use water wisely and not waste it. It is our planet and only we can save it. Thank you. Thank you. Only 2 or 3 things are pending before vote of thanks. We have declared water awards, water conservation awards on behalf of Government of Telangana through our department, Telangana Water Resources Development Corporation. Now I am requesting Krishna Rao Garu, is the Director of Voluntary Agriculture Wing. He will announce the names and one after another. Please come on to the dais and take the award from the hands of the Honorable Finance and Health Minister, Sri Harish Rao Garu. Yeah, now you can. Awards. Telangana Water Conservation Awards 2021 is the brainchild of Sri V. Prakash Rao sir, Chairman Telangana Water Resources Development Corporation. And Telangana Water Conservation Awards are presented in different categories, 11 different categories, and who have contributed to water conservation in the state of Telangana since its formation. So first, under the category of Best Individual, it is a privilege to invite Sri Dusarla Satyanarayana Garu to receive the award. So we have already listened to him in the earlier session. So he started Jalasadhana Samiti for bringing water to Nalgonda and Mehboob Nagar district, and he has developed, created a forest in Suryapet
in 70 acres of his own land. తెలంగాణ గురించి ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. ఈ స్పోక్ ఫ్రమ్ ది డాష్. నౌ వీఆర్ ప్రౌడ్ టు గివ్ అవార్డ్ టు హిమ్. ఇట్స్ వెరీ స్మాల్ టు హిమ్ వెన్ కంపేర్ టు హిజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ది వాటర్ సెక్టర్. యా. So next in the Thank you. in the category of the best Thank you. government and private institute, I invite Hyderabad Metropolitan Water Supply and Sewerage Board Director Sridhar Babu sir and OSD J Satyanarayana garu to receive the award. So Hyderabad Metro Water Works is providing safe drinking water to 1 crore 42 lakhs families, persons, 1 crore 42, but they did well under the water conservation. So next under best government and private institutions, I announce Kakatiya University, Professor Mallikarjun Thank Reddy you, sir Sridhar. and Professor David sir to come over to the dais to receive the award. Which department, Amma? Geology department. Geology, yeah. Wonderful. Mallikarjun garu, yeah. So under Yeah, please. severe water shortage, they have gone for water conservation and rooftop. He did wonderful work in Kakatiya University. It's a role model work in the universities. Yeah. You can just go behind, come this side. So next under the best restoration of traditional water bodies, it's So a congratulations, pleasure to invite, Mallikarjun garu. Congratulations. Yeah. it's pleasure to invite IAS officer Mrs. Dasari Harichandana garu, Collector and District Magistrate Narayanpet. Congratulations, And her team Harchandana members. garu. Congratulations. So she has taken up stepwell revival project and revived 15 stepwells in Narayanpet Water district. conservation. And Water more conservation. in the pipeline. Huge round of applause मांगता है to encourage the great works, please. I think the applause should go on thank until you, we give the Harish award garu, sir, because and they deserve. sir, అందరికీ స్టేజ్ మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ ఓకే. Thank you to all the dignitaries and honorable members on the stage. We are from Narayanpet district. In fact, we have traced out around 147 step wells in Narayanpet, which were all closed up, and so we decided to take up restoration. It was identified by Kalpana. She's here for another restoration also. So we use them as restoration architects to take up this restoration. And my team is here with me to take these awards, led by our additional collector, Sri Chandra Reddy Garu, and my municipal commissioner, Bhaskar Reddy. And also, sir, my municipal chairperson and Ansuya Garu, MPDO and Sarpanch also, sir. So we have restored about 15 wells so far. So these two have taken extra efforts once we started the initiative, and we are going ahead. Now I invite Mrs. Kalpana Ramesh garu in the category of best restoration of traditional water bodies. She is also into identifying and restoring of traditional water bodies and irrigation wells. Applause please. Congrats, sir. Thank you. Kalpana Ramesh garu, please come. She is doing wonderful things. So she is doing wonderful work, rejuvenating all the water bodies and as well as finding step wells and encouraging people to take up and getting it restored. So even Gachi Bauli also she restored, Gachi Bauli. We know that Bauli, Gachi, she restored it. Thank you, congratulations. So I also invite Vansil Madhulika also. S. Chowdhury garu to receive the award in the best restoration and traditional water an bodies. architect She's not by well, profession. so I request her husband Neeraj Singh ji to receive the award on her behalf. You call another person to save the time. Yeah. Meanwhile, they will join. Under the category of best industry campus usage, I invite ECIL to receive the award. I invite BB Naik garu, Executive Director, and Malve sir,
GM and CH Srinivas Garu, Senior Deputy GM, to receive the award for ECIL. They have wastewater treatment facility, and they have reduced freshwater consumption from 13.5 lakh liters per day to 4.5 lakh liters per day during these 10 years. Congratulations, sir, from ECL team to ECL team. Congratulations. Yeah. Either I, you can take. And under the category of Best in Industries Corporate and Social Responsibility, I invite Singareni Collieries Company Limited onto the dais to take the award. I invite Sri K. Suryanarayana Garu, General Manager Coordination, and N. Balram Garu, Director Finance, to take over the award. Singareni రిజర్వేషన్ వర్క్ చేస్తున్నారు, కొంచెం ఫారెస్ట్ పెంచుతున్నారు, వాళ్ళకు కొంత సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి కదా. They have a full-fledged Congratulations, Balram Garu, congratulations. So congratulations. Under the Best Print Media, I invite Enadu newspaper to receive the award. And in the same category, I also invite Namaste Telangana newspaper. Under Best Electronic Media Coverage also, I invite ETV Telangana channel and also T News channel to take the award. So under the individual category, I request Honorable Devarkadra MLA Ala Venkateshwar Reddy Garu and MPP Bhutpur Kadira Shekhar Reddy Garu to receive the commendation for being instrumental in bringing River Krishna water to their village. I think sir is not coming. So congratulations, you convey my wishes to Venkateshwar Reddy Garu. Yeah, yeah, convey my best wishes to him. Thank you. Shekhar Reddy Garu. Okay. Thank you, sir. Now I request upon Shekhar Reddy award undi kada. Shekhar Reddy dena adi. Shekhar Reddy Garu he sent personally 85 lakhs for rejuvenating the water bodies from his own packet. He received PhD from Tamil Nadu University, Dr. Shekhar Reddy. Congratulations. He is also a politician, but many politicians they are not spending, but he is a role model for rural politicians. Thank you. అయిపోయినాయా? సో కృష్ణ గారు ఏమైనా చెప్తారు? Sir, National Water Awards were initiated in 2008. So after that, Prakash sir, many times he told that we have to in state level water awards in Telangana. So last year he told that we have to go for Telangana Water Awards. So he initiated 3 months. We announced, and after that several applications we received. And sir made a committee with the Director Groundwater Madhunure sir as the chairman, and we all the members and coordinators. And finally we received ample applications, and we scrutinized. And very good work was done in Telangana. All the awardees, even in comparison to national level. So we also is even better than the national level. We see the applications very good, sir. We have 32 awards, sir. So now we have given 12 awards. Now Rajeshwar Reddy sir will be giving remaining awards. So thank you very much. All congratulations for all the awardees.
सुनिए, देखिए हम लोग बड़े स्वार्थी लोग हैं और हरीश भाई को ऐसे जाने नहीं देंगे। हमने हरीश जी को पकड़ लिया है कि तेलंगाना में हिंदुस्तान की पहली वाटर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तेलंगाना को लीड करना है पानी के मामले में। उन्होंने इतना अच्छा काम किया तो एक वाटर यूनिवर्सिटी भी बनाए। एक शब्द हरीश भाई इस बारे में जरूर बोल दें। हमारा पल्ला राजेश्वर रेड्डी साहब को ऑलरेडी यूनिवर्सिटी है, तो वाटर यूनिवर्सिटी भी लगाएंगे। बट एनी हाउ सर, राजेंद्र सिंह जी, मैं ऑनरेबल सीएम साहब से बात करते हैं। हमारा सीएम साहब कभी भी ऐसे अच्छे मुद्दे पे पहले रहते हैं। इन बीच में हम फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी भी ला रहे तेलंगाना में। फर्स्ट टाइम ग्रीन कवर बढ़ाना बोल के हमारा सीएम साहब और हरिता निधि बोल के एक प्रोग्राम लाए, एंड वी आर स्टार्टिंग ए फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। वाटर यूनिवर्सिटी का भी जरूर मैं सीएम साहब के नज़र में ला लेके आगे जल्द से जल्द करवा लेंगे। This will become the second water university in the entire world. 235 countries. Only China is having one university. Second university will be in Telangana. Thank you. T-News, sir. Okay. T-News also got the award, and Enadu ETV also got the awards. If they are present, please come on to the dais. Unnara vallu? ETV Enadu. Yeah, వాళ్ళకు కూడా ఒక్క నిమిషం. ఈటీవీ ఈనాడు, ప్లీజ్ కమ్ టు ఆన్ టు ది డయాస్. ఈటీవీ అండ్ ఈనాడు అది ఇవ్వండి, మెమెంటో ఇవ్వండి. యా అది ఈటీవీది అన్న, అది ఈటీవీది. అచ్చా, ఓకే, ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఈటీవీ. యా, one step back. Okay, fine. Thank you. ఇంకే ఉన్నాయి ఒకటి. This is for ఈనాడు. Congratulations for Sujalam Sufalam. Thank you. One more. For Namaste Telangana, Ravi is taking award. So thank you. ఎవరికి ఒక నిమిషం ఫెలిసిటేషన్. ఒక్క నిమిషం. పల్లాకు నైనా గట్లుంటుందా? ఒక్క నిమిషం పక్కకుండా అడదికుండా ఒక్క నిమిషం. జయరాజ్ గారు అవార్డు ఇస్తారండి. జయరాజ్ సారీ అది. వన్ మోర్ అన్న, జయరాజ్ ఇక్కడ. వానమ్మ పాట తెలంగాణ అంతా ఊపేసింది కదా. ఇప్పుడు రాయడు ఇక వానమ్మ అని, ఎందుకంటే వానం లేకుండా నీళ్ళు వస్తున్నాయి. ఫేమస్ సింగర్ and also famous poet. Now Harish ji is having so many meetings, finance budget meetings are going on. So thank you Harish bhai, thank you very much. Yeah, now the remaining awards, to give the awards, our honorable chairman Raitu Bandhu Samiti. So someone is forcing Harish ji. రండి ఇక్కడ రండి శంకర్ రమన్.
థ్యాంక్ యూ ఏంటిది సార్ వెళ్ళిపోవాలన్నా నేనేం చేయలేను అవి ఇవ్వడానికి చాలా కష్టం. మీరు రండి రాజేందర్ సింగ్ గారితో అన్నా ఎన్జిఓ అవార్డ్స్ ఉన్నాయేమో తొందర తీయండి సార్. ముందు పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారి చేతి మీద ఇచ్చేసేటి ఇవ్వండి సార్. ఎన్జిఓ సిపిఎన్ ఇద్దరు ఇస్తారు, బైజీ అండ్ పల్లా. మైక్ పనిచేస్తలేదు. స్మరణ ఎన్జిఓ అండి, బెస్ట్ ఎన్జిఓ కేటగిరీలో. So they have commissioned almost more than 1,000 rainwater harvesting projects in different locations, Andy. A big round of applause, please, for all the NGOs.